So our next talk will be by Dr. Liliana Caldeira. She leads the data science team at the University Hospital of Cologne, Cologne's radiology department. Her work focuses on developing AI algorithms for 3D medical imaging, including CT and MRI, supporting innovation in radiological diagnostics and data-driven healthcare. Thank you. Hello, so my presentation is about AI in radiology. Yeah, and this is the agenda of my talk, and I will start with a little background. So first of all, I studied biomedical engineering here in Lisbon, and I actually had classes here in exactly this building. And I defended my PhD here in the University of Lisbon exactly 12 years ago. And after that, I moved to Germany, where I've been a postdoc for 5 years. And since 5 years, I am a team leader in data science in the University Hospital of Cologne. This is my team, and it's an interdisciplinary team of physicists, computer scientists, and data scientists. And just to give you some comparison about the University Hospital of Cologne. So it has 1,500 beds, 11,000 workers, 375,000 patients per year, 59 clinics. Is the number one in the state, this state in Germany, number 8 in Germany, 77 in the world. It's about, according to my calculation, about 20% bigger than the hospital here in Lisbon, Hospital Santa Maria. And this is our equipment, high-tech equipment, always in the radiology department. We have CTs, 8 MRIs. We also have some high-foot treatment in one of the MRIs. We have mammographies, angiography, fluoroscopy, ultrasound, so a lot of equipment. And the team has 30 attendings, 40 residents, 80 technicians, plus administration, plus research, plus IT. So it's really a big department there. And Cologne is here close to Belgium and the Netherlands, for those who don't know. And what we do in the data science team in our department is we have 3 jobs. So first, data. We have to help the radiologists prepare the data annotation, data curation. So we support this, our team. Then we also want to deploy AI methods, either from research, either supporting certified algorithms that companies have developed. And we also have our own research, so we develop our own AI methods. And this is what I'm going to talk today about, our own methods, but you can address me later if you want to know about the other 2 topics. So I have here overview of our use cases. So in the radiology department, we see a lot of body parts. We have projects in the thorax, abdomen, neuro, we have a lot of projects on oncology. This is the upper part of projects. And we also have a few projects that are not dedicated to oncology, but a lot of projects are oncology, is one of our big focus in the hospital. And I will start now talking a little bit about brain tumors because it's our longest running project. So it started immediately when I joined the University Hospital of Cologne. So we were interested in segmenting brain tumors. There is a very famous challenge called BRATS, and they put available a lot of data, and this facilitated that a lot of algorithms were created. The winner of the challenge in 2016 was this DeepMedic, which is the network that you see here. And this is the results they had. And we thought, okay, this is great. We can already start using this network for our data. And this is what we've done. So before we start applying neural networks, the first thing we have to do is to prepare the data. And preparing data is not only exporting and save it in some hard drive or folder. It's first also necessary to do corrections in the MRI, like bias field corrections. It's necessary to do registration of all the MRI image that you want to use, to calculate the brain extraction mass, normalize, resampling, and you have to do all this. And only then you will start using your deep learning method. And we wanted to apply this to several types of brain tumors. We started with the glioblastoma because the original database was glioblastomas. So we selected patients from our that were in our PACS system, and we
also had a radiologist annotate the whole tumor, the contrast enhanced tumor, the necrotic part. And what we saw is that we could not only detect very well all of these regions, but we also had a very good DICE score. And the DICE score is just quantifies how good is our segmentation compared to the ground truth of the doctor, and is based on the overlap of the region. So if there's bigger overlap between ground truth and the model segmentation, then you have a bigger value up to 1. And we saw that we have really very, very good DICE coefficients. Here you can see about 0.86, which is very close to 1. And then we were very happy and thought, oh, well, if this works so well for glioblastomas, how does it behave with other types of brain tumors? So we started with meningiomas. They are visually similar to glioblastomas, and therefore the model also worked very well. We could detect 98% of the meningiomas and also had the coefficient, the DICE coefficient of 0.8, which is also very good. Then we thought, okay, let's try something more challenging. And we chose this entity, primary central nervous system lymphoma, which is already smaller. In some cases, as you see here in the picture, some are bigger, some are smaller. And here the model could detect 66 out of 69 of the tumors, and the DICE coefficient was again a little bit lower. We were already on 0.76, but still okay. And also what was very important is that these patients had two scans, and we wanted to see if the decision, if the tumor decreased or increased or it was stable, was the same using manual segmentations and automatic segmentations, and the decision was the same. So that was also very important. And then when the challenge, we took it one step further. So we decided to apply this to brain metastasis, and until here, we never trained a new model, was always the same model, trained this BRATS database. And here we saw, okay, we only have 50%, 55% detection, and our DICE score is also 0.5. So we started getting really not good results. And we thought, okay, so in this case, probably we would benefit of doing a retraining. So that's what we did. We did a retraining of brain metastasis segmentation. We had to do, again, annotations. We did about 100 patient annotations. And what we see here is, for example, in this metastasis, we had the ground truth, we have the new training that worked, and the glioblastoma model. In this case, everything is the same, but here we have an example of a very, very small metastasis that we have the ground truth. The new training could detect it, but actually the glioblastoma model, of course, didn't detect it because glioblastomas are usually larger than this. And with the new training, we again obtain a very good detection rate and also a better DICE coefficient. So that means if you have a model, you don't need to always retrain everything. First, you can try the model that you already have and see if it works, and think later, okay, it doesn't work very well. Then it makes sense to make effort to do annotations and retrain an algorithm. Here's again image of very small metastases that we could detect with this model. And here we did also some smart way to combine ensemble techniques so that we could also decrease the false positives. So you can imagine that because these tumors are so small, that starting appear a lot of false positives, which is also not what we wanted, but we had this ensemble technique helps reducing the number of false positives. So what is the most typical conversation that I have with the radiologists in my department? This is it. They ask me, oh, can you train an AI algorithm for me? And I say, okay, sure, but how much data do you have? And they will tell me, oh, well, I'm not sure how, but tell me first, how much data do you need? And I say, well, I need as much as I can get. So I don't have a precise answer for this. And therefore we start thinking, okay, how can we help making this decision easier? So we developed something called a training loop, which is a framework that we developed to help doing ground truth annotation. Because in AI, to do trainings, we always need to have a large annotated data set. We also need high quality segmentations, and this costs a lot of time and a lot of money also.
So our hypothesis is, can we save time? And can we use the infrastructure that we already have? So we already had a lot of tools in place. Can we use most of the tools that we already have in place? And can we use it later for multi-center large-scale studies? So in the training loop, what we have is like we start with a small subset. We start actually with 2 samples, 2 images. Okay. And we annotate these, and this is our first training set. Then we train just with 2 samples. Then we do inference in our test. We always have about 20% test set, but you can vary this. And this helps us to decide, are we okay with this model, or we need to keep going further? So this helps us to make this decision. And then we decide to proceed or to stop. After 2 samples, you can imagine we always decided to proceed. And there we say, okay, we do the inference on more samples, and then we have the doctor just correcting this. So he doesn't need to do the annotations from scratch. He already has some annotations, some delineations that he can just correct. Or if he really unhappy with it, it could also just delete it and say, I start from scratch because it's faster. So we gave also this option. And then our data set increases a little bit. So for the loop 2, the second loop, we use just 3 more, so 5 patients in total. And we keep doing this. And we wanted to see, okay, how far can we go? So, and the important here is that we only need, in the beginning, 2 data sets that the doctor does, and then we need 3 to 10 more data sets, so patients. And this can be done in a way that a doctor comes one day, he does some annotations, you train overnight, the next day he comes, he already has things prepared, and he can go further. In 1 week, we can do really much more data that we did before. Until you decide to stop the loop. So now I will we applied this to a lot of data sets. I will show 3 that we applied here. So one of them was the prostate. So these are MRI prostate images, the first one, and we delineated the whole prostate. And this, as you can see here, the first loop, we already have a dice of about 0.7. In the second loop, with just 5 patients, we already had a dice of 0.8, average or median in this case. But in the third loop, which we already had about 10% of the data, we already have very, 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 very high dice scores. So 10% of the data set that we initially had, we already had very good annotations. And we did the same with another ADPKD. ADPKD is a kidney disease. This is MRI of these kidneys that have a lot of cysts, as you can see there. And you can see that the task was not as easy as the whole prostate, but still, with every loop, we got better and better. So in most cases, 4 to 5 loops was sufficient, and we had significant time savings, but we also saw that this depends a lot on the structure that we are actually segmenting. And here we have one very difficult case, so that we applied to lung cancer tumors, and we could see that this dice was not going that fast with the loops. So we had in the beginning almost 0, then we had 60%, and even after using the whole data set, we still had about 0.7. So we saved some time here, maybe not as much, because we still had to annotate the whole data set to get a good segmentation. But what we see is that this is a very, very difficult problem for segmentation. And we also applied this to our private. We had the public data set and the private data set, and we saw exactly the same results. So the training loop helped us to do more annotations, but this only takes you so far. So in AI, in radiology, we usually have what we say small data sets, small cohorts, and we have to explore other ways to get more data. So one of the other ways that we explored to get more data was federated learning. And federated learning is a collaborative machine learning without centralizing the training data. That means each hospital or each site
has full control of their own data, and the data is not shared. And although you can do federated learning, the same platform can also be used to do what we call federated analytics, which is also very interesting for validation studies. And the Raccoon is a big project in Germany that involves all the university hospitals in Germany, which are 36 when we started, now 38, and is a radiological cooperative network, was also boosted by the COVID because they wanted to share data from the COVID patients. Sorry. And I'll talk about Raccoon. And here we did federated learning. So in federated learning, there's usually a parameter server where the things are aggregated. So the model weights are aggregated, and there's the data in each of these sites. In the here example of 4, there's the initial model, the weights are shared with the local sites, they train, and then they send their weights back to the parameter server. There's no sharing of data. Then they do this several times until they have a final model. And we did this, although we had this big consortium of 36 hospitals, this was very difficult to do. And in the end, only 6 remained. We were one of the 6 hospitals that went until the end. And what we saw first was that there was a large differences in annotation, which means each hospital had to segment 3 regions, was consolidation, ground glass, opacity, and pleural effusion. And just by looking at images, we could see that some hospitals did it very detailed, some did it in a different way. So that would be my first tip for multi-center studies, also discuss how we're going to do the annotation before. And the German Research Center was the aggregation server. We published this recently. Here's the one of the main findings is that we did local trainings, we did the ensembling trainings, which means everybody trains separately, and then we just do a mix of these models. We did federated learning, we did even more specific models, and in the end, the federated learning model was in all 6 hospitals almost always the best. Just in one case it was not. So that means that this has really advantages to train a model that is more robust, has more heterogeneous data, and performs very well in all sites. You should stop training radiologists now. It's just completely obvious within 5 years, deep learning is going to do better than radiologists because it's going to be able to get a lot more experience. It might be 10 years, but we've got plenty of radiologists. Okay, so this is a video I also put here that you can find in YouTube. And Geoff Hinton actually received the Nobel Prize last year, and he's one of the fathers of artificial intelligence. And he made this statement in 2015, if I am correct, that we should stop training radiologists. You will be replaced and we don't need to train this. So this was a very strong sentence and was heavily criticized. And I totally don't agree. And I've never met a radiologist or a chief of radiology that agrees with this. And I think the most accurate sentence is this from a professor of radiology in Stanford University, that he says, I don't think that they should be replaced, but radiologists who use AI will replace the radiologists that don't use AI. So you cannot avoid this. You need to learn as a radiologist, as a medical doctor, how to use AI, how to interpret these results, because AI came to stay and there is no way to get out of it. And here is my email. If you have any questions, I'm also here on the coffee break until 5. And yeah, I'm very happy to always have emails. And if anybody has any question about how is to do research in AI, just approach me, no problem. Questions? Thanks, Liliana. Very nice talk. I'm not sure if I followed the part where you were explaining the different loops that you go through the annotation. So my question is, were you doing that like in iterations because it would be more convenient to the doctor annotating the samples, or is just a matter to show that you don't always need to
to annotate as much data as you would initially think. Could you maybe talk a bit about that? So here in this training loop, we wanted actually to achieve both things. So that we facilitate, so it's easier if we tell the doctor just come one day annotate 2, then the next day 3 more, then the next day 10 more. It's much easier than to say, please annotate 100 patients. So that's the first aim. But also a lot of times we don't know how many annotated patients we need. So we might have 400 patients and we just say, oh, just annotate everything. Then you immediately have a radiologist, oh, I'm not sure when I have time to annotate 400 patients. But if we say, well, let's start with 5, and then we already can maybe estimate, because if you see these results, we already see after 5 patients how close you are to the dice that you want to achieve, and you can estimate how many patients you actually will need in the end. And in this case, we figure out like 10%, like about 20 patients, you already can get very good results. While in this case, we saw immediately after the first loop, we still had 0 median. We knew that we had to annotate most probably everything, and it's a very difficult problem. So this helps us decide also this. Just another question about the consistency of annotations, because you mentioned that in the federated study, this was a big problem. So how much of a problem is this? And when you design a project, like how many people do you ask to annotate the same sample? Because this is obviously very time consuming and Yes. laborious. So in a lot of projects, we had, for example, in this brain tumor projects, we always have two different radiologists annotating everything, and always the same 2 also. This is not always possible because it's just too much time. What we saw is that usually the agreement of this 2 radiologists is very high. So what we do now is we usually ask just about 20 patients to be annotated by 2 radiologists, that we see how much is their agreement, because this is what we say, that is the dice that we want to achieve. If 2 radiologists agree 90%, and our algorithm also agrees 90% with the ground truth, this is what we want. So this is important for us in this sense. So what is achievable. But there is no other, if we just have one annotator for half of the data set and another annotator for the half of the data set, it's very difficult to evaluate this. And usually the reviewers will ask about this, and you will have to do this 20 to 30 patients in the end. So there is no. Thank you. Thank you for your presentation. So I would like to ask you about your model on segmentation. You showed that for metastasis, you would have a lower dice. So, and then you use the same model, but retrained, right? Yeah. You retrained with all the data plus the metastasis, or it is just another model much specific to this case? We trained just with the metastasis in this case. I think it could work also if you balance it, maybe 50% glioblastomas to 50% metastasis, but I'm not entirely sure. What we didn't do, and I think now we have started projects doing that, and it's the smartest way, is to train first with glioblastomas and then do just a fine tuning with the metastasis. So because with the then you have a model that already is pretty good with the glioblastomas, which are bigger, and just has to learn how to segment smaller lesions, and you will have even better model. So this, we are doing this not for brain metastasis, we are doing this for lymph nodes, and we see very good results. Mm-hmm. Okay, thank you. So our next talk will be another iStar showcase, this time by our data scientist, Inês Carvalho. She has a master's degree in biomedical engineering from Instituto Superior Técnico, and she specializes in applying machine learning and data analysis to medical data sets, helping translate complex data into clinical decision-making support. Okay, so can you hear me? So I'm Inês, and I'm part of iStars, as it was already said.
So, and today I will present my work on a machine learning model for skeletal malocclusion diagnosis. Okay. So the agenda for today, we will start with an introduction on what is skeletal malocclusion class 3 and the reason why we need to certify these patients. So then I will move to a bit of the methods that we use to do this certification. And in the end, I will show you what was our project path as well as our future directions. So starting by what is skeletal malocclusion. So this malocclusion refers to the misalignment of the T, and it results in sometimes loss in function as well as some problems with aesthetics. In the literature, this is classified or certified to class 1, class 2, class 3, but our main focus for this project was the class 3, where we have a misalignment of the mandibular and maxilla. In fact, there is a lower jaw that is positioned forward in relation to the upper jaw. And these patients are diagnosed as following. So a patient would go to the dentist's office, they would get an X-ray, a lateral X-ray, and the clinician would have to, try to understand how this patient looks like by first annotating anatomical landmarks and then compute cephalometric measurements. And these cephalometric measurements are really described in the literature, and they account for degrees and also linear measurements. And they take these values to understand what is the structure of this patient. But yet, this is not enough for this condition because they still don't have a clear guideline for diagnosis. And currently, they look at their patient, and this diagnosis is really variable, and it is really subject. And here comes the problem that we are trying to answer. So how can we provide to our clinicians some subphenotypes for skeletal malocclusion that will help them be better diagnosed? And this through an unsupervised way. So this unsupervised, I think you have heard already in the morning, it means that it is in a data-driven way. So we don't actually know which better subphenotypes would represent these patients. So let me show you how we actually did this. So instead of relying on the measurements that I already explained, we gave a bit of a step backward in the sense that we relied on anatomical landmarks. And those are key for somehow representing the geometrical shape of the patient, which is a good variable for representing their variability. So here in red, we have the landmarks selected by our clinicians, and they were selected in such a way that structural anatomical features could be represented, such as the cranial base, the maxilla, and the mandibula. So, but we could not use this data just right forward. We need to do some pre-processing for this. So let me explain you why we did this. So imagine if we had one patient. Okay, I think. Okay, it's fine. The pointer. Okay, so if you had one patient, their representation, their shape profile would be like this, and if you had a second one, well, it is kind of similar. We have the same three structures, but if you combine both together, it's hard. It's hard to understand the relation between these shapes. So that's why, as a pre-processing, we need to align them. And in this representation, it's much easier to compare some structures, such as you have the maxilla much more forward in relation to the mandibula. And that's what we did for our whole cohort, which were around 655 patients. There is a method called generalized percussive analysis, which
can align these landmarks, these coordinates, and remove a bias not related to this geometrical shape. So, and this will be the variables, the features that were then used for our modeling. This is the next step of our modeling, which is the clustering. And so as you can imagine, our main goal was in this representation, which is just a 2D, and on which each point represents a patient, and there is points in their neighborhood which are more similar. We would desire that we would have here some boundaries, and that would help them be stratified. So, but for this data scientist problem, we first have, well, to know how many clusters can I certify our patients? And then, of course, the algorithm, how can we actually divide them? And for this problem, in this project, this was much more a balanced reasoning between the clinicians and some mathematics, some statistics. So let me explain you how we actually did it. So clinicians already were aware on the patients that we had in our cohort, and they expected that at least this cohort would be represented into 5 up to 7 subgroups. And our talk with them, our interaction was much iterative in the way that they didn't want fewer groups than the ones they would picture, or they didn't want to have groups that would not be representative in the clinical practice. So this was an iterative step in our project, and we also followed and presented some metrics on how good the clustering was being done by the algorithm. So, but in the end, we got to a point where all of us were satisfied somehow, and we could have 6 clusters, 6 subphenotypes that would represent our patient complexity, and here they are. We used K-means, which it is just an algorithm, but this is not just a data science work or project. We needed also to provide meaning to these clusters, which were subphenotypes. And for that, we presented several results for clinicians to interpret the meaning of being a certain cluster. So, well, as we use for our project anatomical landmarks, we could provide some shape profile that would characterize a specific subphenotype. We will focus on this cluster 6. So, well, this is a bit blurred, I'm so sorry. But, well, with this representation, they could see somehow that in relation to the other clusters, other subphenotypes, there would be a more prone mandibula over the maxilla, so they could better visualize in geometrical terms how a specific subphenotype would look like. So, and then we also provided the shift of each landmark to see the difference between each subphenotype, and a result that was really important for them, which gave results on what would look like a patient in a certain cluster regarding a measurement that they knew. For instance, Witt's appraisal is known to capture this relation between the maxilla and mandibula. And well, for this cluster 6, we could see that the cluster 6 has the lower values for Witt's appraisal. So in the end, we also did some correlation checking in the sense that for each subphenotype, we were wondering what are the relation with treatment decision. And these patients, the skeletal malocclusion patients, can be treated by either orthodontics or surgery.
And for at least cluster 6, there was a neat relation between patients being treated with surgery. So in the end, we could arrive at the point where each subphenotype was well documented and described in clinical terms. So, but this was not the end yet, because there were still some 2 other questions. So clinicians were worried about, are those clusters stable? And with this question, they meant if we had lower data, less data, would the same patients be in the same subphenotypes? And I will show you our methods. So we followed a cross-validation approach, which I'm not sure if you know the meaning of this, but it is just as trying to provide a value, a metric, not a robust metric that followed several testings. So instead of me giving just a metric, I can divide my data and then provide a more global metric, global value. So, and for this, again, in this framework, I had to use my training data set. And how I measure the cluster stability, it is just me trying to do clustering with less amount of data, in this case, 80%, and then compare it when I did the clustering with all the data. And the results that we found are here, and they mean that around 70% of the patients would be classified or assigned to the same subphenotype. And the remaining 30%, we looked up and we found that they were mainly borderline cases, whether they could have been in one subphenotype or in the other. So, and this question was the following. So I have a new patient. Can I know which cluster, which subphenotype it belongs to? And well, again, we follow the same cross-validation approach, but in this case, using a testing set. And so this is the problem. I want to know which subphenotype this new patient is. And we used the k-nearest neighbors, which is just, well, we have that patient. We try to look at their most similar neighbors. And then the subphenotype of this patient will be the one of the majority of their neighbors. So in this case, it is cluster 3, which is the purple one. And here are the results that we got. We got an accuracy of 65%, which it was a reasonable value, in the sense that it is really dependent on the previous one. So it is almost matching the training score. So, and here is just my project roadmap and the key takeaways. So our clinicians and collaborators had a question on how we could stratify these skeletal malocclusion patients. Well, we had to do some digging into the literature and try to find which variables would be more suitable for this problem. We did some data curation. We decided which pre-processing we would follow. And in the end, we could provide some clusters, some subphenotypes that could be interpretable and still be stable, and we can predict clusters of new patients. But this was not actually the end. And this work that I already explained also resulted in a poster presentation, and we also are submitting a paper. So let me continue. So this was not the end, because our clinicians had another project in mind, another question. So can we actually use the same type of data to predict treatment? And the answer is yes.
we already tried to design a pipeline for this, and it was so an ambitious work that we are filing for a patent application, and also to make it more practical with an able application. And then we want to wrap it all in a paper publication again. So I would like to acknowledge my colleagues, my collaborators, and you that were here listening. So thank you. Now, we move on to our last session of the day. We welcome Dr. Paulo Gonçalves, who's the Executive President of RT Portugal, the the National Federation of Rare Disease Associations. Please. Good afternoon. A quick question first. Is there anyone that is not speaking English, that is not Portuguese speaking in the audience? I'll do it in Portuguese. The slides are in English. Just check. Ok. Boa tarde e parabéns à Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, que faz 200 anos, estará a fazer 200 anos, e esta é a oportunidade que eu tenho de estar o mais próximo possível de um curso de saúde. Portanto, estar aqui é o mais próximo que eu consegui até hoje. Eu não sou um profissional de saúde. Eu sou uma pessoa com uma doença crónica e ao fim de alguns anos, eu trabalhei durante cerca de 30 anos na indústria do IT, da consultoria e dos sistemas de informação, e os últimos anos trabalhei como consultor na área da proteção de dados. Portanto, essa é a base que eu trago para quando me convidam para fazer parte do mundo da... quando me convidam para fazer parte do mundo das associações, do mundo associativo e colaborar com as associações. Uma das coisas que... Só para ver se eu consigo. Aquilo que me pediram basicamente foi para falar um pouco sobre se os dados são importantes para os doentes e como é que os doentes têm estado a participar ou a colaborar, etc. Uma coisa que é certa, grande parte de vocês, se não todos, ou são ou vão ser profissionais de saúde, e sem doentes era uma seca. Né? E, portanto, aquilo que eu vos quero falar é sobre o mapa, isto é, o trabalho que nós temos vindo a desenvolver ao longo deste tempo, alguns desafios que temos encontrado, algumas oportunidades que temos pela frente, e depois uma última pergunta que vos deixo depois no final para continuarmos. O mapa. As associações de doentes em 2019 não tinham voz. Isto é, havia doentes, o doente já estava no centro há muitos anos, mas os doentes não tinham voz, o que era assim meio estranho. Portanto, nós precisávamos trabalhar de maneira a que passássemos a ter voz. Também precisávamos de trabalhar em conjunto. Eu chego a Portugal, eu estava a trabalhar fora do país, eu chego a Portugal um pouco depois de um escândalo que aconteceu com uma associação de doenças raras, e portanto as associações, se já antes era difícil, e não é só nas associações, do dia de hoje também percebi que há organizações de investigação, há hospitais, há outras entidades que também não falam uns com os outros porque parece que estão ali a concorrer, e as associações de doentes também era um bocado parecido e depois não falavam umas com as outras, etc. E portanto era importante que nós tivéssemos projetos em comum porque conseguíamos encontrar propósitos comuns e trabalhar em comum. Depois havia uma outra questão que era a literacia em saúde, quer para as associações de doentes, quer para muitos profissionais de saúde que eu tenho acompanhado ao longo destes anos, desde final de 2018 e início de 2019, que, por exemplo, têm muito pouco conhecimento prático sobre doenças raras, sobre aquilo que é menos comum. E, portanto,
era muito importante para as associações, em particular as associações de doenças raras, e eu colaboro tanto com associações de doenças mais comuns como presido à ARD Portugal. Era importante começarmos a trabalhar a questão da literacia, em especial a literacia das doenças raras, nomeadamente com as famílias. Depois havia uma quarta pergunta que era ensaios clínicos. Não havia, ou há muito poucos ensaios clínicos em Portugal. Tínhamos um problema, e já vou detalhar mais à frente, que tem a ver com o registro Nacional de Dados de Saúde, e já foi aqui também abordado. E por último, a questão da privacidade e da segurança dos dados. Isto foi uma coisa que nós fomos desenvolvendo ao longo do tempo, mas este para mim era o tema onde eu me sentia mais em casa, porque eu trabalhei muitos anos com a área dos dados, com a área da segurança dos dados, trabalhei vários anos no mundo das telecomunicações. E em 2020, só para me conseguir acompanhar, em 2020, as organizações doentes desenharam aquilo que queriam para o futuro. Okay? Nós desenhamos um modelo que tinha que ter por base o RGPD, nós tínhamos que explicar a uma série de pessoas. Para nós termos um registro, que era o que nós queríamos, nós precisávamos ter um registro nacional. Não era um registro em cada hospital, não era um registro da esclerose múltipla, o registro da oncologia, não, era um registro nacional. Para todos, com ou sem doença. E se tivessem doença, nós tínhamos que ter no registro os códigos da doença. Se fossem, por exemplo, doenças raras, não chegava o ICD-9 ou o ICD-10. Nós tínhamos que ter algo mais. Deixa lá chega. Então nós desenhamos um conjunto de premissas e depois chegamos mesmo à prática do que é que tinha que acontecer relativamente aos dados, como é que se nós colocávamos no modelo, numa arquitetura tecnológica, o paciente no centro, como é que depois se fazia para utilizar esse sistema, porque, por exemplo, a banca já faz isto e nós não temos uma conta bancária no Algarve e uma conta bancária em Lisboa, nós temos uma conta bancária. E fazemos as transações por todo lado. E quando há dúvidas, nós somos notificados no telemóvel com um códigozinho e aquilo permite-nos avançar. O que é que na saúde era diferente? Porque uma das respostas que nos davam no início era que, não, mas a saúde é diferente em 2020. Não é de 1920, era em 2020. A saúde é diferente. E depois levamos esta informação a este montão de stakeholders e muitos deles começaram-se a perguntar. No início diziam, mas isto é impossível fazer em Portugal, e depois já começaram a dizer se calhar era possível, se calhar estes tipos não estão assim tão loucos. Para começar para começar e terminar, os dados são de cada um de nós, não são das instituições. Okay? E um dos problemas que nós tínhamos em Portugal é que os dados não eram propriamente nossos. Dito isto, 2021. Estávamos 2020 e 2021 nós estávamos quase todos em casa, né? Ou se não estávamos em casa, alguns estavam a fazer algo que era absolutamente crítico para a sociedade continuar a funcionar, nomeadamente a procura de vacinas e entrega de medicamentos e entrega de outras coisas em casa das pessoas o mais próximo possível, porque andávamos todos de máscara. Mas em 2021, e se conseguíssemos ver, alguns de nós, nomeadamente eu, estou de máscara. Portanto, neste evento, quando nós fizemos o lançamento do portugalclinicaltrials.com, foi o lançamento de um portal de ensaios clínicos. Nota, nós estávamos a lançar um portal de ensaios clínicos, a começar por telhado, mas não tínhamos registro. Então, como é que nós depois íamos fazer as coortes? Falando com cada um dos hospitais, falando com cada um dos médicos, porque há uns que têm umas Excel, etc., ou então os hospitais, depois não havia sistemas, não havia uma forma sistemática de procurar as cohortes e trazer os ensaios clínicos para Portugal. Já agora, ensaio clínico é uma forma de rentabilizar, é uma revenue stream muito importante, isto é, se pensarmos no Valdebron, se pensarmos em algumas áreas, entidades que se transformaram e tornaram o seu negócio a partir dos ensaios clínicos, percebemos rapidamente que isso é muito importante para trazer dinheiro para dentro da organização e, mais do que isso, trazer conhecimento e os maiores especialistas.
Então, em 2023, finalmente lançamos aquilo que nós chamamos do Registro de Saúde Eletrónico Único. Ok? Foi o lançamento. O Registro de Saúde Eletrónico Único, isto é, o Registro de Saúde Eletrónico já existia, só que só existia para os cuidados primários. Para quem trabalhava nos cuidados primários, já existia, embora tivessem que andar entre os ecrãs e outros e tal, mas já existia. Só que tínhamos um problema que era os hospitais, a informação dos hospitais não estava lá. Tínhamos um problema sério que era, imaginem, eu trabalho em Lisboa, quero mudar de casa, quero mudar de emprego, quero ir trabalhar para o Algarve, tinha um problema. Eu não conseguia levar os meus, sendo doente crónico, não podia levar os meus dados para o Algarve, tinha que levar uma pasta com uma série de coisas. E isto significava não responder à portabilidade dos meus dados do RGPD. Portanto, nós tínhamos que resolver este problema. E fizemos um trabalho muito exaustivo, não vou dizer penoso, mas antes do contrário, foi muito divertido conseguir convencer algumas pessoas com argumentos muito simples. Os dados são meus e eu quero, e agora já está. E o agora já está foi uma coisa que ficou no meio das nossas frases, porque isto era tudo muito difícil e era impossível e era em décadas e não há dinheiro que pague, etc, etc. Havia uma série de desculpas que foram convertidas em razões para se fazer. E em 2025 surge então o compromisso de termos nas ULS, porque entretanto nós transformamos o nosso modelo de cuidados em ULS, em que tentamos juntar, embora um pouco artificialmente, mas todas as mudanças doem, todas as mudanças demoram a acontecer e, portanto, as ULS não são diferentes. Quando nós temos uma organização que está pensada para trabalhar o que é específico, o que é urgente, especialmente da parte das urgências, ter agora que combinar isto com os cuidados primários não é fácil, mas é importante para o objetivo final, que é cuidar das pessoas de uma ponta à outra. E, portanto, este trabalho que era impossível, chegou a ser possível e, neste momento, Portugal tem um papel importante, ou tem uma posição importante, entre 14 países da União Europeia que já interoperam. Desafios. E eu sei que há aí uma frase que se calhar quem trabalha no mundo dos hospitais terá, e eu já vou falar também sobre ela. Nos desafios, nós temos dificuldades no acesso. Nos dias de hoje, com as transformações que ocorreram no SNS, foram mitigadas. Muitas destas dificuldades foram mitigadas, mas continuamos a ter, como muitos desafios, o acesso à informação, nomeadamente pelos profissionais de saúde. Agora, não nos esqueçamos de uma coisa, quando nós construímos software para as telecoms venderem soluções, nós temos que perguntar aos utilizadores dos telemóveis, né, aos utilizadores das aplicações. O que aconteceu foi que nós tivemos muita dificuldade ao longo dos anos de perguntar aos médicos, aos enfermeiros, aos administrativos, se isto fazia sentido, isto estava a ser desenvolvido, fazia sentido. E, portanto, quando não se pergunta às pessoas como é que querem um carro, só dizem ao fabricante, olha, eu quero um carro que seja super, super aerodinâmico. O construtor o que é que vai fazer? Vai fazer um carro flat. Vai ser super aerodinâmico, não tem cadeiras. Não nos disseram que era para ter cadeiras para as pessoas se sentarem. Mas faz super flat e aquilo é super aerodinâmico. E, portanto, perguntar às pessoas sobre o acesso e para que é que eu quero acesso e porquê que eu quero acesso vai melhorar a vida também dos profissionais de saúde. Depois, modelos de dados. Se nós, no desenvolvimento de aplicações, e não estou só a falar da SPMS e dos parceiros da SPMS que desenvolvem aplicações, se nós estivermos a falar de organizações privadas que fazem coisas e que vendem ao SNS ou que implementam em unidades privadas, e se estas entidades que estão a desenvolver estas coisas não utilizarem os estándares do mercado de comunicação e de interoperabilidade, significa que eu tenho que desenvolver uma coisa que depois outra entidade
possa ou receber as minhas coisas ou aceder às minhas coisas para podermos comunicar. Se nós não fizermos isto e não utilizarmos, por exemplo, o HL7, o SNOMED, os ICDs ou CIDs, portanto, os códigos da doença, os ORFA-codes, os OMIMs e toda essa codificação que está a ser utilizada por toda a gente, se estes que não são toda a gente, não utilizarem, vão ficar fora da carroça. Portanto, isto é absolutamente crítico e esteve a acontecer durante este tempo e vai continuar a acontecer. E por isso é que Portugal faz parte de um desses 14 países que já comunica com outros 13 na Europa. E depois, privacidade e segurança. Se nós não respeitarmos a questão do RGPD, isto não vai funcionar porque as pessoas não vão querer utilizar, porque vão dizer: eu não vou meter nisso, eu não vou permitir que os meus dados estejam aí, depois aquilo vai parar não sei onde. Mas depois a seguir vão para o Facebook e para o TikTok escrever umas coisas e depois aquilo vai parar de todo lado. Mas isso são outros 500. Compliance com o GDP, o RGPD e a regulação da utilização de dados secundários. Esta questão da utilização dos dados secundários, quando eles são secundários, significaram que já passaram por uma transformação para anonimização ou pseudonimização. O que significa que já, dependendo da pergunta, nós conseguimos fazer o retrofit. Isto é, se eu perguntar quantas pessoas no distrito de Leiria existem com diabetes tipo 1, é difícil nós conseguirmos saber quem são as pessoas. Mas se nós perguntarmos no Conselho de Cascais quem são as pessoas com síndrome de Angelman, por exemplo, e a resposta forem 2, nós já temos as pessoas identificadas, quase certeza. Não é? Portanto, a questão é, quando nós quisermos fazer isto, seja com os data lakes, seja com aquilo que for, que eu ouvi esta manhã também, que ainda não temos muito bem a certeza, não é exatamente assim. Nós já temos muito trabalho feito. O que não temos, e isso é uma crítica que nós podemos fazer livremente e temos estado a fazer à SPMS, é comunicar aquilo que em Portugal está a ser feito. Nós temos muita coisa a acontecer, não temos sido eficientes a comunicar aquilo que está a ser feito, nomeadamente em relação à genética e à genómica. Okay? Nós também temos coisas a fazer sobre isso. Por último, transparência. Nós precisamos de mais transparência dos sistemas, nós precisamos de conseguir auditar os sistemas para o sistema como um todo, para podermos ter melhores resultados, porque se nós tivermos transparência, nós conseguimos saber o que está errado, conseguimos criticar e fazer novas propostas. Há uma que deve estar a sair durante os próximos meses, que se chama Radis, e depois nessa altura já se calhar daqui a um ano vamos poder já estar a criticar também o Radis. Mas porquê? Porque o Radis está a ir aos sistemas e está a começar a encontrar não apenas informação do que está a ser feito e não está a ser feito, mas também incoerências na informação, o que significa que há alguma coisa ali que não está a comunicar umas com as outras. Oportunidades. Nas oportunidades, nós temos também mais umas quantas coisas. Nós precisamos ter mais autonomia e participação nas decisões sobre a nossa saúde. E esta informação tem que ser clara para nós percebermos, mas tem que haver aqui uma partilha de informação nos dois sentidos, para nos explicarem as implicações, mas para nós também dizermos como é que é a nossa qualidade de vida se isto for implementado. Porque se nós não fizermos isto, nenhuma das partes vai ficar contente. Portanto, não adianta termos uma pessoa num pedestal a dizer assim: eu é que sei o que tu queres, quando depois a seguir aquela pessoa vai para casa, diz sim, 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 e depois não vai seguir nem a medicação, nem os tratamentos, nem aquelas coisas todas, e o resultado vai ser uma desgraça. Portanto, muitas das coisas têm que ser partilhadas para conseguirmos ter. Depois, a questão do follow-up, do percurso integrado dos cuidados e a monitorização contínua. Nós, neste momento, já temos uma série de ferramentas que estão a ser utilizadas com o novo registro e com o novo S-Clínico e com o novo S-Sonho, etc., que está em implementação em Portugal. Nós vamos poder também começar a colocar dispositivos a serem testados
na arquitetura global. Isto é, eles têm que ser testados. Não é? Não podemos dizer que temos aqui um relógio, uma aplicação no relógio que faz isto ou aquilo e depois a seguir o que está a fazer é ir buscar informação e recolher informação que depois a seguir vai utilizar de outra forma qualquer. Portanto, nós temos que testar aquilo que está a ser feito ou aquilo que está disponível para funcionar, para fazer determinada coisa e não estar a fazer outras. Dou-vos um pequeno exemplo. Até a versão 4.7, uma coisa assim, dos telemóveis, aqueles mais antigos, quando nós ligávamos no Android, na Apple não funcionava assim, mas quando nós ligávamos o Flash, a aplicação de Flash, aquilo recolhia a posição em que nós estávamos, isto é, o sítio onde nós estávamos a tirar uma fotografia. Pergunta, para que é que o Flash queria aquilo? Não era o Flash, era a dona da empresa que queria saber por onde é que nós andamos. Portanto, isto é uma das coisas que nós vamos ter que garantir que aquela aplicação não está a fazer. E, portanto, esse trabalho também está a ser feito em Portugal. Mas, o que é que nós também precisamos de ter e que mais oportunidades temos? Utilização da evidência. As associações de doentes nunca foram conhecidas, ou não eram conhecidas, pela demonstração por evidência. Normalmente pensava-se nisto dos cientistas, não é? Para demonstrar através da evidência. Nós temos vindo a fazer esse caminho ao longo destes anos para fazer estudos, recolher informação e montar as nossas opiniões baseadas em ciência e baseadas em evidência, nomeadamente em dois aspectos que nós dizemos todos os dias e todos os anos que precisamos gastar mais dinheiro em investir mais em prevenção, na promoção da saúde e prevenção da doença. Mas depois chegamos à prática e isso não está a acontecer muito. Se nós passarmos de 1% para 2%, estamos a duplicar. E ainda assim é muito pouco. Mas ainda assim não estamos a fazer. Portanto, o que nós precisamos é demonstrar, através da evidência, que isso vai trazer resultados em saúde. Se calhar só vai trazer resultados em 2030 e não é muito importante para o próximo governo que vai estar lá 4 anos no máximo. Mas vai ser importante para a nossa saúde. E porquê? Porque nós, com o crescimento do orçamento para a saúde que nós estamos a ter, de custos do orçamento, nós vamos conseguir pagar a saúde. Então nós precisamos disto também. Precisamos de mais comunicação, mais sensibilização do público em geral, da sociedade. Temos que pensar mais no bem-estar e não apenas em tratar a doença, mas no bem-estar, que ao fazermos isto, o que é que estamos a fazer? Nós não estamos simplesmente a melhorar a qualidade de vida do doente, a melhorar a qualidade de vida da família do doente. Estamos também a melhorar a qualidade de vida dos profissionais que tratam os doentes. Porque se nós tivermos um cliente satisfeito, nós também estamos satisfeitos. Isto aplica-se ao mercado tradicional, nas outras indústrias, e muitas vezes não nos lembramos deste pormenor relativamente à saúde. Por último, a participação dos representantes das associações de doentes na questão dos ensaios clínicos, por exemplo, em decisões que estão a ser tomadas em políticas de saúde, de pessoas que estejam devidamente credenciadas. Há uma palavra que não é muito bonita em português, que é cadastrados. Cadastrados significa registados num determinado local, por exemplo, na CNPD, significa que estas pessoas têm uma responsabilidade superior, vão ter acesso à informação para a qual têm que ter uma responsabilidade social e nós temos que saber quem são estas pessoas, porque aquela pessoa não pode, de repente, imaginem o que é um funcionário das finanças, agora de repente estar a aceder à informação, como aconteceu, do Primeiro-Ministro, do líder da oposição, etc. Assim, depois andar a partilhar isto no café. Mas isto não tem mal. É claro que tem mal, é informação privada, não é para se andar a fazer. Se transpusermos isto para a saúde e pensarmos que é informação absolutamente crítica sobre os genes e que isto pode ir parar às seguradoras e aquelas pessoas daqui a uns tempos vão precisar de fazer um seguro para comprar uma casa, para comprar um carro, etc. E vai-lhes ser negado porque há esta informação no sistema. Temos ali um problema seríssimo, não é? Termino com uma pergunta, como vos disse. Relativamente, recordam-se deste slide, ou destes slides, destas fotos do início. Na voz, hoje há muito poucas pessoas que podem dizer, depois de nós termos, feito este trabalho ao longo dos anos,
Quando nós escrevemos, por exemplo, uma carta, um mail a um ministro, sei lá, por exemplo, um tema da nutrição entérica, foi recentemente aprovado. O e-mail tem 5 linhas com texto e depois tem 14 linhas que tem o nome e o presidente, o nome do presidente ou do representante e a associação. E são 14 associações que estão a falar a responder àquele e-mail ou a fazer determinado parecer, etc, etc. Isto significa que não é uma pessoa, são 14 associações que representam 7.500 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas. Por exemplo, quando foi a questão da vacinação das doenças raras em março de 2021, quando nós começamos a vacinar em dezembro, janeiro de 2021, e depois havia um conjunto de pessoas com doença rara que andava o dia todo com uma garrafa de oxigênio e não estava nenhuma prioridade para ser vacinado contra a Covid. E nós tivemos que fazer esse papel com a DGS. Falamos com o Sr. Vice-Almirante e ele disse, não, isto é a mesma diretora-geral, porque eu só faço logística, eu tenho que ter uma lista, tenho que saber onde é que estão as vacinas e quem são as pessoas a vacinar. E nós tivemos que fazer esse trabalho e a nossa resposta a um pedido da DGS tinha 3 linhas. E a primeira linha era quais são as doenças que vocês acham que têm que estar numa lista de prioridade. A segunda, porquê que vocês acham que essas doenças têm que estar nessa linha de prioridade? E a terceira, quem são as pessoas, onde é que eles estão, que é para nós os irmos vacinar? Primeira pergunta, até a resposta era, está no documento em anexo. Segunda pergunta, está no documento em anexo. E a terceira pergunta foi, se nós vos fizermos isto, estamos a incumprir com o RGPD das nossas associações, não o vamos fazer. Agora, digam-nos, na lista, no documento em anexo, está um documento das redes europeias de referência. E lá estão as doenças e o porquê. Digam-nos onde é que estas pessoas têm que estar e no dia e hora, e estas pessoas vão lá estar. E nós tratamos de fazer chegar isso, e nós temos essa informação. E essa era a diferença. Eram 27 associações, 23 associações, que representavam estas pessoas e sabiam as moradas e os telefones delas e diziam, você no dia 13 tem que estar neste sítio. E estas pessoas foram votadas, foram vacinadas a partir de 13 de abril desse mesmo ano. Poucas pessoas neste momento podem dizer que as associações de doentes já não têm voz. Também poucas pessoas podem dizer que nós não trabalhamos em conjunto, quando eu vos acabei de dizer que assim, num e-mail nós utilizamos 5 linhas e, por exemplo, para a medicação em proximidade, se alguém não souber, depois eu posso falar um pouco sobre isto, mas 27 associações que representavam 160.000 pessoas em Portugal, que recebiam medicação crónica na farmácia hospitalar, passaram a poder beneficiar de um modelo de receber a medicação numa farmácia comunitária. Nós estamos a fazer trabalho em conjunto. Literacia. Temos, por exemplo, no caso das doenças raras, mas há outros exemplos, mas este é um dos que me lembro agora. Poucas organizações se podem dar ao luxo de dizer e escrever que conseguem chegar a 7.500 crianças ou jovens a falar sobre doenças raras. E nós conseguimos fazer isso através de um projeto que nem sequer vamos às escolas. São os professores que o fazem. É um projeto que se chama Informar Sem Dramatizar, que fala sobre doenças raras e está a ir às escolas. E o que é que isto dá como resultado final? Primeiro, as famílias começam a ficar a saber sobre isto. Algumas crianças e alguns jovens começam a despertar para estas situações. Algumas famílias, não são muitas, mas algumas famílias começam a perguntar aos seus médicos, olha, e esta característica e aquela característica, o facto da nossa família ter o queixo mais horizontal, mais reto na horizontal, o facto de termos o queixo mais para a frente, que foi mencionado esta tarde, isto terá alguma coisa de genética, terá alguma questão? O facto de, na minha família, quase todas as mulheres assim deste ramo morrem antes de completar 60 anos por cancro da mama. Será que isto tem alguma coisa? Fazerem estas perguntas dá origem a mais perguntas aos médicos, dá origem a provavelmente mais diagnósticos antecipados e sabemos que está provado que conhecer antes é muito melhor para tratar do que depois. Assim, ensaios clínicos, um único exemplo, registro de saúde eletrónica único,
tem o código, perdão, o código internacional da doença e tem o código órfã. Porquê? Porque nós em Portugal não conseguimos pôr a versão 10, a versão 11 do CID ou do ICD, então tivemos que pôr a versão 10, que era mais possível, ou mais consentânea com o nível das aplicações todas do país, para podermos avançar. Mas pusemos ao lado uma tabela que fala que tem os códigos órfã, e com isto nós conseguimos saber também as pessoas que têm uma doença rara, e com isto ajudarmos o país a podermos fazer coortes de pessoas com doenças crónicas, com doenças raras. RGPD e regulamento das pessoas da utilização de dados secundários. É difícil de vos dar algum exemplo prático, mas hoje, se perguntarem às entidades que gerem dados na saúde, dificilmente lhes vão responder ou lhes vão conseguir dizer que as associações de doentes não estão a participar nisto. Até porque, mesmo em investigação, projetos de investigação, de financiamento de projetos de investigação, se não incluirmos as associações de doentes, não vai ter aprovação, não vai ter financiamento da parte da Europa. E, portanto, só isto até demonstra a importância. E agora? Nós somos muito bons a fazer diagnósticos. Estou mesmo a terminar. Nós muitas vezes somos chamados o país dos diagnósticos. Não somos os únicos. Nós temos outros países que também fazem a mesma coisa. Cada vez que vem uma nova organização, um novo governo, uma nova autoridade, um não sei o quê, vai fazer um diagnóstico, vai fazer um estudo para ter a certeza que aquilo não mudou relativamente aos outros 4 anteriores. Mas a pergunta é o que é que a gente faz? E era a pergunta que eu vos estava a dizer em português. Normalmente funciona bem, que é, e agora? Nós, quando íamos aos eventos onde estavam pessoas de decisão, nós perguntávamos, então e agora? Eu perguntei isso há dias ao Subdiretor-Geral relativamente da saúde, em relação ao PARIS, um inquérito que aconteceu na Europa sobre os cuidados primários com pessoas com mais de 45 anos. A pergunta foi, porque uma das pessoas que estava no painel, eu estava na audiência, uma das pessoas que estava no painel, quando chegava a vez dela, representava os pacientes na Europa, ela dizia, a gente anda a dizer isto há não sei quantos anos. E a pergunta seguinte é, mas isto nós andamos a dizer, temos este documento, este documento, este documento. A pergunta que eu fiz ao senhor Subdiretor-Geral foi, e agora? Nós já temos aqui a evidência. O que é que vamos fazer a seguir? Mas se calhar, a pergunta que nós nos devemos fazer é agora? Porque já nos perguntamos muitas vezes, e portanto o desafio agora é perguntar quando é que começamos, não é se começamos, é quando é que nós começamos a trabalhar mais em conjunto, e não é apenas e só nas associações de doentes, é com todas as organizações, e deixarmos destas coisas das caixinhas e dos pilares que não falam, não comunicam uns com os outros, e começarmos a ter mais resultados. Muito obrigado. Ora, antes de mais, agradecer a palestra, e muito mais que a palestra, o trabalho dos últimos anos e o que foi conseguido. Acho que aquilo que aqui demonstrou é um exemplo, e pode ser um exemplo não só para as doenças raras, como também para outras áreas, e aquilo que foi conseguido em termos de quebrar barreiras existentes ao nível das muitas quintas e quintinhas que vão existindo por Portugal fora, que apesar de sermos pequeninos, somos, em termos de país, conseguimos ainda torná-lo mais pequeno quando o dividimos em pequenos territórios. Nas doenças raras é particularmente importante conseguimos juntar os dados que temos. A minha pergunta, e relativamente aqui à questão depois que falou da interoperabilidade, mesmo com países de fora, nomeadamente com a União Europeia, em que ponto é que estamos? O que é que ainda falta? Que desafios é que há para conseguirmos integrar? Porque estamos a caminhar para uma sociedade cada vez mais multicultural, com o fenómeno da imigração também no seu auge, e cada vez mais vamos precisar de adaptar cuidados a populações que vêm de fora, que têm registros clínicos
feitos em vários países europeus. Já não vamos falar de dados de saúde de outros países e de outras origens de outros continentes, mas pelo menos a nível europeu, acho que é a nossa obrigação caminharmos para muito rapidamente centralizarmos esses dados. E acho que isso vai ser um desafio, ou pelo menos é neste momento. Pronto, que desafios é que vê? Se há alguma timeline expectável para que os médicos e os profissionais de saúde consigam aceder aos dados para poderem prestar os melhores cuidados aos doentes? É uma excelente pergunta. Eu não trabalho para a SPMS, mas, aliás, durante alguns anos, nós negligenciamos bastante o trabalho da SPMS. Foi um erro. O que existe neste momento é um roadmap, portanto, um plano de implementação do novo S-Clínico e do novo Sonho, entre outras coisas que estão a ser implementadas, que vão permitir, por exemplo, que entidades privadas possam aceder ao registro, que, tal como acontecia com os bancos, tal como acontecia com as finanças. E uma das perguntas era, mas se isto acontece com as finanças, por que é que não acontece na saúde? Não, porque a saúde é diferente. Não, não é. Nós, se formos às finanças no Porto ou em Bragança, as pessoas podem dizer, mas isto vai demorar um bocadinho mais. Tudo bem, mas eu consigo aceder porque a pessoa vai, e nós vamos ter uma notificação que alguém está a aceder aos nossos dados e alguém com poder vai dizer pode aceder. Não é? No caso da banca, a mesma coisa, nós vamos receber uma notificação no telemóvel com um código e que damos esse código. Se nós formos a um grupo privado, não é ainda, mas está em roadmap e eu não consigo dar-vos o roadmap porque essa informação, apesar de dever ser pública, não está publicada, mas tudo aponta, inicialmente era para o primeiro semestre de 2025, depois já foi em julho, nós tivemos uma apresentação, um evento da SPMS que já falava em agosto, aliás, quem falou em agosto foi a ministra, a SPMS falava em julho. De qualquer forma, vamos imaginar que é este ano, e este ano significa conseguirmos chegar a cooperar com os outros países, os outros 13 países, e estão a aumentar. Há um ano e meio atrás eram 9, 14. E nós estivemos nesses primeiros grupos sempre, tá? Portanto, não é à toa quando se diz que Portugal está na linha da frente, pelo menos ao nível da Europa. Agora, vamos ter aqui um desafio, que são os profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde participaram no desenho deste novo modelo, não é? Por exemplo, algumas coisas como colocar várias passwords em vários ecrãs, etc. Isso foi mitigado para termos um single sign-on. Mas algumas destas pessoas, eu às vezes chamo-lhes os tenentes, são as pessoas com algum poder no meio da administração pública, de uma forma geral. Nós não queremos que isto mude. Isto vai dar muito trabalho. Não, tem que dar trabalho, mas o principal resultado é para o país. Mas também há alguns resultados para cada uma dos participantes. Por exemplo, qualquer médico que está, ou qualquer enfermeiro, qualquer profissional de saúde que tem pela frente uma pessoa que lhe está a pedir ajuda, tem como objetivo, tem como missão, como é que se diz? Fez um juramento para fazer isso, de ajudar aquela pessoa. Portanto, tem claramente a vontade de ajudar aquela pessoa. E, por exemplo, quando nós pedimos a um médico que, olha, para ser mais fácil explicar às pessoas, eu digo, peçam o cartão da pessoa com doença rara. Não é o cartão. O que importa é que fica no registro. É o código ORFA, não é? O código da doença, como é que se trata a doença, como é que não se trata a doença em situação de emergência, porque se a pessoa tiver uma alergia, quando chega uma urgência, aquilo tem que saltar logo em amarelo a dizer assim, atenção que esta pessoa tem esta doença rara e não pode, por exemplo, ser tratada com isto, ok? E para além disso também, já agora, esta doença os especialistas para esta doença estão neste centro de referência, ok? E isto significa algumas mudanças nos profissionais de saúde. Portanto, os profissionais de saúde vão ter que se habituar antes de chegarmos aos AIs, porque eu não tenho dúvidas que a gente vai chegar aos AIs, mas antes dos AIs, nós precisamos do terreno. E, portanto, nós precisamos de que algumas famílias, quando vão ao médico, possam dizer isto. E se o médico responder, como nós temos já um conjunto de respostas típicas, epá, mas isso
que quer o cartão da pessoa com doença rara quando isso nem sequer descontos na farmácia dá? Não interessa. Ok? Não dá descontos na farmácia, mas se eu tiver um problema em situação de emergência, o doutor ajudou-me a que eu pudesse ser tratado. Mais, se houver um estudo sobre a doença de Fabry, a doença de Angelman, o síndrome de Angelman, etc., a pessoa que tem doentes com Fabry, com Angelman, com ZTTK Sunshine, pois assim umas coisas com os nomes destes fantásticos, e que as pessoas normais têm que aprender, não têm que aprender. E nem os médicos, nem os especialistas têm que saber isto tudo de cor. Têm é que saber onde é que podem procurar a informação. Quando aparece uma pessoa numa farmácia de rua, uma farmácia de oficina, a fazer perguntas sobre, olha, o meu filho foi diagnosticado, ou a minha mãe foi diagnosticada, como é que eu faço? Ele não tem que saber a resposta. O que tem é que saber para onde é que pode ligar, ou onde é que pode perguntar para poder dar uma melhor resposta. E isto é uma função. E se nós tivermos esta vontade de melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, o bem-estar daquela pessoa, estamos também a melhorar a nossa vida, porque nós estamos a fazer o bem, mas vamos nos sentir melhor. Vamos chegar a casa nesse dia muito mais confortados. E, portanto, tem que haver esta transformação também do lado dos profissionais de saúde, mas também tem que haver no lado das famílias, porque se a pessoa vai para lá e vai dizer é melhor não perdi nada, porque senão a próxima consulta, em vez de ser 12 de dezembro de 25, vai ser em 12 de dezembro de 26. Okay? E isto acontece na realidade, e portanto nós precisamos desta transformação, nós precisamos de explicar às pessoas que isto é bom para eles, mas também é bom para a pessoa que está à sua frente. Okay? Não sei se respondi.